Health matters. Your body, your choice, your life. Good evening, welcome to Health Matters. My name is Zororai Nkomo. Today our discussion is on cleft defects in Zimbabwe. Although cleft lip and palate has a lower incidence in Africa than in Latin America and Asia, access to reconstructive surgery is often difficult. About 15,000 patients in Africa are treated for cleft every year. Many children with untreated cleft around the world live in isolation, but more importantly, have difficulty in eating, breathing, hearing, and speaking. Cleft treatment is safe and the impact on the child is immediate. To discuss cleft defects in Zimbabwe, my guest tonight is Sibusisiwe Yona, Program Director for Smile Train Southern Africa. Yona, welcome to Health Matters. Thank you for having me. Then Yona, what is cleft defect and how does it develop? Yeah, that's a very good question. So in our local African languages, we do not have a word for cleft, but we are trying our best to find out what is available for us to be able to discuss this matter in a way that every one of us can understand in our vernacular, Shona, Tonga, and Ndebele and such. So a cleft is a treatable congenital deformity or malformation. But these days we prefer to call it a congenital difference, so as not to discriminate against each other. So nobody really knows what causes clefts, but a cleft occurs when certain body parts and structures do not fuse together during fetal development. Clefts can also involve the lip and the roof of the mouth, which is also referred to as the palate. So in the roof of our mouths, we do have two places. A very hard place, when you place your tongue upwards, you find that there is a hard place that helps you to make certain sounds. And then if you go further back, as if you are going towards your throat, you find there's another softer part. If you just wiggle your tongue in your mouth like that, you will find that you have these. This is what is called a cleft palate. So in general, developer during mwana achitori mudumbu. Exactly. Mwana panenge ari mudumbu paya during inonzi fetal development pakuumbwa kwemunhu mudumbu. Ndo panenge pachizoumbwa mwiri wedu wese zvichisanganisira face yedu iyi, uso hwedu hunotoumbwawo. Saka kazhinji kacho zvinoitika ndezvekuti panenge pachiumbwa face paya pane maparts anofana kuti asangane, essentially left kana kuti rudyi neruboshwe rwako rwefesi yako zvinofana kuti zvisangane zvibatane pakati. Ndoziva kuti kana uchizvitarisa kufesi haumbooni kunge pane line pakati rinoti iri ndiro divider, but ndo maumbirwo anoitwa munhu mudumbu. Saka kusangana kwaika kunenge kuchiita mabody parts edu ekufesi ndo kwatinoti during development hakuzoitiki nenzira yakanaka. Saka pakusangana paya pane pamwe panozotadza kusangana senge pamuromo wekumusoro, ndo yatinozoti yoyo cleft lip. And paya pendichambotaura mukanwa muya dzimwe nguva munhu anenge aine buri kana kuti gomba riri kudenga uko zvekuti dzimwe nguva makambozviona paya patinomboti kamwa drink and then pamwe wamwa wachiseka yobva yabuda nemumhino. Saka channel iyoyo inobatanidza mukanwa nemumhino, ipo papo panzira ipo papo ndo pane palate. Saka zhinji dzimwe nguva palate iyo inogona kunge yakavhurika, and kuvhurika kwayo kunogona kunge kuri kuvhurika kwepaya patambotaura pari hard kana kuti pari soft paya kana kuti kuvhurika kwayo buri riya rinenge richitangira kuri hard richiextenda kusvika kuri soft kuya ndo inotonzi complete palate iyona iyo ndadescribe. Okay, because look, we don't understand. Our community are failing to understand kuti what is really happening. Kuti munhu anozvarwa but akatsemuka muromo, you see. But is cleft defect a disability? What is it? Okay, saka kana mascientists kana madoctor achizvitarisa zvemaclefts avaiti kuti disability vamwe vanoda kuti disability, vamwe vanonga vachikakavadzana havo havasati vanyatsa kuwirirana kuti disability iri kana kuti haisi disability. Asi vazhinji vanoti haisi disability nekuti hapana chainokutadzisa kuita. Zvichireva izvo kuti kana uchida kuenda kuchikoro, uchida kuita doctor kana teacher kana mupurisa, unokwanisa kuzviita zvinhu zvese izvezvo maererano necleft lip yako iyo kana cleft palate. Hachisi chinhu chinokutadzisa kurarama upenyu hwakanaka, hwakakwana, hwakazara.
So it's not a disability. Yes, I from think my understanding it's not a disability. Asi chimwe chino one chiripo chamunofana kubatisisa ndechekuti cleft lip kana kuti cleft palate inogona kukonzera disability zvichinyanya cleft palate. Ndofunga pamatanga mukomazoro kudescribe kuti cleft palate ne cleft lip zvinogona kukonzera matambudziko akaita sei. Unaona kuti vana vanenge vaine ma cleft palate kazhinji vane matambudziko pakudya nokuti zviya zvitambotaura zvokuti chikafu chikapinda mukanwa chinofana kupinda mudumbu. Saka chinenge chisingachapindi mudumbu manje. Chichakuti pamwe hafu kana kota inopinda mudumbu, imwe ne hafu nekota zvobuda nemumhino. Saka mwana panzvimbo kuti adye chikafu chake chakazara chemunenge mati ichi ndo chake, hafu chete kana kota ndo inenge akupinda mudumbu. Zvichizokonzera kuti mwana asakure zvakanaka. Zvino lead to inonzi stunted, kusakura zvakanaka kwake kuti mwana anenge akaita kakusarira pamwiri wake. Uchimutarisa nevamwe wana wezira rake anenge ari kuita kunge mudiki iye asiri mudiki. Uyezve vana vakavhurika mapalate vane matambudziko ekuti dzimwe nguva vanoita mainfections akawanda emunzewewo. Kazhinji kacho ndofunga mukazviona kana chirwara kana nemusoro kana kuti nezino kana something chiri pamusoro wedu apa, zvimwe zvinhu zvinotanga kudairira so kuti kana uine zino urudairira nzewe urudairira zvese zvine zvichingorwadza. Saka nepalate kudai so nzewe dzine dziri connected zvokuti mwana anenge ari prone to infections anogona kukonzera kuti mwana aite hearing loss kana zvichinge zvatoshatisisa zvatotadza kana kurapika mwana anogona kuita hearing loss, which means inokwanisa kukonzera disability kana ikaramba tikakona kuibata very early. Imwe disability inogona kukonzerwa futi ndeye speech yekuti mwana anenge asikatauri zvakanaka, achitaura mazwi akahazwiki zvakanaka, and vazhinji vanozoluza confidence dzekutaura pane vamwe kana muklasi kana kupa anenge asinga contribute nekuti anenge achitya kusekwa. Saka matauriro anenge achiita munhu ka amumbonatsodzwisa kuti anenge achiti chii mawedzi akanenge asingabudi zvakadini zvakanaka. Saka ndiyo imwe disability inogona kukonzerwa inenge iri speech related asi zviri zvinhu zvinodini zvinogadzirisika. I think thank you very much for clarifying on that because patinombofamba tichiuda umbonzwa kuti vanhu vanomboti chi vanhu vanotofunga kuti kana munhu ane cleft defect anenge ane disability. Handizvoba haisi disability, chinhu chinotorapika chinogadzirisika chekuti tinavo vana chiremba muno muZimbabwe muno hazvizi zvekukwirira ndege kuenda kuAmerica. We have our very competent doctors here in Zimbabwe who can repair clefts, and also we have my programs ekuti vana vanokwanisa kuenda kurehabilitation, especially vaya vanenge vaine machallenges ekutaura vaya vanotoenda inonzi speech therapy kwavanonga vachidzidziswa nekubatsirwa kuti vaite masounds aya anenge achivanetsa. Okay, then how prevalent is the problem of cleft palate in Zimbabwe? Okay, due to lack of information about data redu muZimbabwe asati anatsa kubata nasi we are working on it kuti tinge tine ma statistics akakwana ekuti tinatsozwisa kuti muZimbabwe tinganga tine vana vangane vanozvarwa kana kuti vanhu vangane in general vane ma clefts. Saka asati kunatsoziya ma statistics chaiwo asi tinofungidzira kuti pagore nepopulation yedu yemuZimbabwe panogona kunga pachizarwa wana kana kuti 250 pagore each year vana vatsva vanenge vachizarwa vaine maclefts, vachizowedzera zvepa vana vaya vakazvarwa last year yacho zvekuti vanhu vanenge vaine maclefts kune kutori nebacklog yekuti vanhu nekusaziya havaendi kuhospitari. Saka vanhu vanenge vaine maclefts handisi kuti tinosangana ne250 vanogona kunga vakatoti one day kudarika ipopo. Okay, then I think we discussed about the prevalence in Zimbabwe, but how is the trend like in various populations around the world? I understand you worked in various parts of Africa. Okay, so muno mu Africa ese organization edu Smile Train tinowanikwa muma countries 33. Saka tichiri kushanda kuti tinge tiri muma countries akati one day tibatsire vana vane maclefts. Asi pama countries atinoshanda nawo tunoona kuti ma cases aya anoti one day kuma countries akaita senga ana Madagascar, ana Angola. Why? It's because iko kudzimwe nguva treatment yanga isiko. Saka vanhu vaya vanenge vakamirira kuti vacharapwa unokwanisa kutosangana nemunhu ane kana 60 years. Like last year takarapa vamwe mama vangu vaine 60 years kuAngola. Saka problem iri kwese haina kuti ganda rako ndere murungu kana kuti uri munhu mutema kana kuti uri muIndia kana kuti uri chii, asi zvinhu zvinotowanikwa mumarudzi yese nemunyika dzese. Asi dzimwe nguvawo nepopulation yenyu kana muchinge makawanda inenge vanhu vanozowandawo vane maclefts zvichingoenderana nepopulation yenyu kuti muri vanhu vangani munyika menyu. Saka kana tichitarisa Mozambique for example tinotoona kuti kune maclefts akati one day kudarika kuZimbabwe.
nekuti vanhu vekumozambique vakadini vakawandawo kudarika vanhu vemuzimbabwe asi zviri zvinhu zvinoonekwa pasi rose. Okay, then looking at we talked about prevalence in Zimbabwe. Then let's be specific. Which province currently you are working in Zimbabwe? I understand that. Then in Zimbabwe, which province is recording high cases and which province is currently recording low cases, and what might be the reason? Okay, so to answer that question, I'm going to base it on the data that we have of patients that have been treated for clefts in Zimbabwe under the Smile Train program. So far we found that from our database we have quite a number of people that come from the Manicaland province, and this is the province with the highest number of cases when we are looking at the cases that we have recorded as an organization. And then we have found few numbers from Mashingo, but I suspect that there are two causes that could have produced these results, and one of them could be the fact that people don't get enough information. This is in no way saying that in Manicaland a cleft is a problem there and it's their problem. Zvinhu zvinogona kunga zvakatozara nyika yese asi nekuda kwekuti vamwe vanhu havasangani neinformation yekuti vana vanorapwa kupi uyezve vanhu vanowandisa vana vane maclefts. Tinogona kunga tisingaoni vanhu vekumasvingo kana vamwe maprovince nekuda kwemareasons ndataura yaya. Okay, then from your line of work, what are the major challenges which these people or parents of children with cleft defects face from your line of work? I think ndototanga nekutaura nyaya yekufungidzira. Nyaya yekufungidzira yakaipa. Nekuti munhu kana usingazivi chinhu kuti chii, hazvibatsiri kuti uchipe zita rachisiri. Kana muti uri muti, ngaungonzi muti. Kana cleft iri cleft, ngaingonzi cleft. Handi kuroiwa ba, hakusi kuti wakaba, kana kuti hameno zvakaitira murume wako wakazvitakura, handi zvoba. Saka izvi zvinhu zvinosangana navanhu vane maclefts kazhinji kuti vari stigmatized, vanonyenyeredzwa nevanhu nekusarudzwa nenyaya yekuti vane maclefts, and zvichitangira panyaya yekuti vanhu kana tisinganzwisisi chinhu tinomhanya kuenda kunochiti chinhu chakaipa. So makatombosangana nema-issues iwaya? Takasangana nema-issues akawanda. Tine ma-patients anototitaura nyaya dzekuti vakatorambana nevarume vavo sometimes nenyaya yemaclefts. Tikasangana zve nevamwe vanototadza kuenda kuchikoro nenyaya yemaclefts. Tikasangana nevamwe vakapumwa uroyi vakatonzi chibvai pano munoroya nenyaya yemaclefts. Saka nyaya dzatinonzwa dzakawanda uye inyaya dzinorwadza kuteerera. Nekuda kwekusanzwisisa kana kusaziva, people tend to just assume kuti chinhu chakati icho chisiri. Saka vana vanenge vakazvarwa nemaclefts ava kazhinji kacho vanonga vachiwandiswa mudzimba. Right now ndikakukumbiraiwo mhuri yeZimbabwe kuti mumbobude panze pegedhi renyu, mumbomirei ipapo kana 5 minutes zvadzo shoma shoma, mutarisa kuti munobata vanhu vangane vane maclefts. Kana mukanga mamubata in those 5 minutes motifonera kuno kuZFM stereo takateerera. Mubva matomutorera munhu iye kuti pane vanhu vari kuZFM vari tokutsvagai. I tell you hamumuwani munhu iye. Even mukamira ipapo zuva rese hamusangani nemunhu iye. Asi hazvirevi kuti hakuna vanhu vane maclefts. Vari kuwandiswa. Asi mhuri dzavo nevabereki vavo vakavazvara vanotonyara navo. And vanonyara navo nenyaya zvatinovaita isusu sevanhu. Sevamwe vavo mumakommunity atinogara zvatinovaita ndo zvinoita kuti vanyare navo. Asi dai taivabata zvakanaka, tichivaonawo sevamwe vedu. Vaidai tichivaona mumarodhumu tichitovunza kuti une chii, tichizwisisawo tichitodzidza. Asi hativaoni nokuti vanowandiswa. But look, takatarisana nesociety yedu. Panhau yekuchikoro zvakamira sei? Makamboitawo here study kuti vana vane cleft zviri kumbofamba sei kuzvikoro? Okay, saka iyoyo study hatina kumboita. Asi chendakaonawo pataimbofamba tichiita savana vatakamborapa, I remember one wacho takaenda novhistira kuwedza kana munasha wakateerera how are you, takamona ari kuchikoro ari muklasi mavo, tikataura naticha vake, ticha akatotaura she is one of the brightest students. Kasi akatononoka kuenda kuchikoro nokuti vanhu vaitomuona chitika ko ane chii. Asi hapana mutemo uri muZimbabwe unorambidza munhu kuenda kuchikoro nokuti ane cleft. Asi zvendambotaura zvezvo kuti mabatire etinoita vamwe vanhu vane maclefts ndo anozototi vabereki vati ngaregere hake kuenda kuchikoro nokuti anozosekwa, anozorohwa nevamwe, kana kuti anozotizwa, kana kuti vanhu vanonga vachitosemeswa naye. Saka izvi ndo zvinhu zvatinoda kuti tichinje.
asi munyika dzese dzendati ndafambawo inini ndinoona kuti vana vanenge vakazvarwa nemaclefts vanonetseka zvikuru kuti vaende kuchikoro nokuti vanhu havanzwisisi kuti vanenge vachirwara nei. Hachisi chikoro chinovaramba, vanhu vanovaramba. Okay. And tisu tinodzidzisa vana vedu kuti tivarambe nokuti mwana mudiki hapana munhu anoramba, asi tisi tinenge takamuti uyo anotyisa uyo zvainazvo zvii, then mwana anenge ane attitude yekuti handidi zvekutamba naye, and uyawo nekuti anenge achirwadziwa nazvo anenge asingachadi kuenda paasingadiwi. Asi tinokurudzirai kuti dai tikavatambirawo sezvavari. Saka, which means you are saying stigma and discrimination is a challenge. Yes, it's a very big challenge. It's a very, very big challenge, because what we have seen is that it has very big social ramifications on people living with cleft lip and palate. It actually puts them in a small box and labels them as those people who are not part of our community or our society, which is something that is very unfortunate, because we have seen that there are so many people who have other disabilities. As much as we do not call clefts disabilities, we have not seen the society shining those people. But out of not understanding what it is, people tend to label certain things that they are afraid of. Names. Yes, and give them evil names, not just any names, evil names. Because you find that a lot of things are said about witchcraft, which don't really relate to the problem. Okay. It's just an anatomical problem, a congenital problem that happens to someone in utero. So, and it's something that is correctable. So this is something that we want to educate the society about, to say it's correctable. So some of these social challenges that people with clefts face are things that we can change as a community, as a country, if we accept them as they are, and we also celebrate with them when they get their surgeries and their cleft repairs. This would help us a long way in identify people with clefts. Yeah. Then you mentioned the issue that it can be corrected, because people, they might say, look, how it can be corrected if muromo wangu kana wakatsemuka sezvizvi. Can you just take us kuti munozvifambisa sei kana munhu mukawana munhu achinge ane cleft defect yakadaro? Okay, so unfortunately pachishona hatina edu word rinonyatsa kutaura zvakaita kana makatasa munhu ane cleft handiti, but hakusi kutsemuka as such. We use word rekuti kutsemuka as a way of helping us describe what we are seeing. Tengichitaura zvatiri kuona, asi munhu haana kutsemuka, muromo wake unenge uripo wese, asi unenge wakangoumbika zvisirizvo. Zvokuti doctor paanenge achizorapa mwana iyeye kana munhu iyeye achimusona, they actually open up the mouth, the lip that is there inenge iri malformed, and they put it back the way nature intended it to be. So basically we perform surgery. How you treat a cleft is through surgical treatment. So tinotovasona, tinova operator, and then tava operator kudaro vanogara muhospital 1 to 2 days. So if I can tell you kuti pane maclefts, different types of maclefts, pana anonzi unilateral cleft ekuti inenge iri tongoti kutsemukira ikoko for the sake of understanding, kunenge kuri one side, either kuruboshwe kana kurudyi rwemuromo wekumusoro kazhinji. In my 7 years of working in this program, I have never seen a cleft on the bottom lip. Kumusoro usually kunetika izvozvo izvo. So usually it's on the left or the right. So you call that a unilateral cleft lip, no matter which side it is. And then there is also what is called a bilateral cleft lip, where there is both sides, where you find that there is that opening on both sides. So kutsemukira kwe hakune kuri ku both sides, kurudyi nekuruboshwe. Saka muromo wako unonga wakuita kunge uri in 3 parts in essence. So kazhinji kacho kana vana chiremba vachirapa ma unilateral cleft lip, chiremba ane experience senge vatinawo muZimbabwe. I'm going to try as little as 45 minutes. Kugadzirisa. Kutanga bhora, game rebhora kusvika pa half time. Mwana atoparetwa atopera. Tichimwenda ku half time kunotenga ma drinks, munhu anenge atopera kuoparetwa. And then my bilateral cleft lip anotorongwa yakati rebei, almost about 2 hours. And then my palate, they take about 2 hours. And then kugara mu hospital, it's not like uchatochengetwa imomo for months. If you get a cleft lip surgery, which goes well, which is safe and done properly, you will be out of the hospital the next day after your surgery. If it's a cleft palate, it's after 2 days, standard. 2 days? 2 days. You are done? Yes, you are done. Your life changes forever.
hakuna munhu achambokutarisa achikudzokora kuti ko ineyo wakadini handiti. This is 45 minutes ne 2 hours. Yeah, because I think probably vanhu vanenge vachitya kuti munhu kana akatsemuka muromo zvinogadzirisika chaizvo inini ndinotobva panapa kuenda kwamutare munhu akatorapwa clip nepalate akapera ndisati ndasvika kwamutare inini. Okay. Saka pamashandiro amuri kuita izvezvi kune munhu anenge akateerera because tinodayira kuti the problem iri kuitika ndeyekuti tine vana vanenge vane that problem but nenawo yestigma anenge akawandiswa pai mudzimba. Munhu anenge akateerera chirongwa chinechi ungamuudza kuti chii? Kana ukateerera uine cleft lip kana kuti une mwana wako ane cleft lip, nokuti isusu I know kuti tanga chinamba chitaura nezvevana panapa but tinobatawo zvenavanhu vakuru. Ndofunga ndambomenchena kuti takamborapa vamwe mama kuAngola wanga ine 60 years. Pena ndiri kudhiyara siti takamborapa futi vamwe baba wanga ine 87 years. That's the oldest patient I've ever had in my program. 87. Yes. I'm so proud of those people for having the courage after all those years to just come to the hospital. So it's safe. Tinema competent doctors edu muno Zimbabwe. Ministry of Health is very supportive, and I think right now kana wakateerera call us tifonere isusu tikubatsire kana paine mibvunzo unonga wainayo kana usina kuzwisisa if you didn't understand something of what we were discussing here, you are free to ask the questions. Then kana muteti tifonera muno vanokubata ipapi munotibata pa 0719 891711 ndo yenet 1 0719 891711 kana kuti econet pa 078 389 1711 078 389 1711. Then people might ask, I have this problem but I don't have money. Because the other issue, let's say in rural areas, they will be talking, even if you want a corrective surgery, but how much? Then can you tell us, how are you helping them? Are they going to pay if they get in contact with you or what? Okay. Mukatibata isusu we Smile Train, hapana chamunobhadhara. Regai ntaure futi kuti hapana chamunobhadhara. Hakuna kana dhora randinokukumbirai kuti ndipe dhora panodiwa mari yakati registration, it does not exist. Isusu tinorapa pachena, in English free. Zvese ndezvemahara zvatinoita isusu nokuti tiri kubatsira vanhu vedu vemuZimbabwe, tibatsire vana vedu vemuZimbabwe, tibatsire vanhu kuti vange vaine upenyu hwekuti vanorarama upenyu hwachifara vasina maproblems ese tambotaura yaya handisika. So it's free surgery. Right now, as I'm saying it right now, I know a lot of people end up getting information from the wrong places. If anybody is telling you you should pay a certain amount for Smile Train surgery, that is a lie. I will tell you right now. I am here, I'm the program director. I will tell you it's free in every country that we work in. Our organization is very proud to be sponsoring the surgery of clefts and supporting our local hospitals in providing this surgery. So feel free kutibata. Tinotaura tese tichinatsa kuzonzwisisa kuti muri kupi, tokubatsira ise kuti musvike muHarare kuma programs edu tinawo ku hospital yatinoshanda nayo ku Harare hospital so that mukwanise kurapwa. Saka munongotibata pa phone, zvese zvetransport, zvese zvekuti mari yekuchipatara hapana chinodiwa, tinokubatsirai netransport kuti musvike ku Harare murapwe. So we are saying kuti from kuvatora kubva kumba kusvika kuno ku Harare. So you are in Harare, you are in Harare hospital. In Harare we have got two partners. We have got Harare Hospital and we've got City Med in Chitungiza. Those are our two partners. We are also working towards partnerships with Mutare Provincial Hospital and Beit Cure Hospital in Matabeleland, and we are also working towards a partnership with Paranyatwa Hospital. But right now, the active partnerships are the ones I've mentioned at City Med in Chitungiza and at Harare Hospital. So mukangotibata muno batsirikana zvikuru tichikwenisai ku hospital to daidzawana chiremba vedu vokubatsirai. Okay. Then I just want to find out, how does cleft affect women and the children if it goes uncorrected? Okay, I know this week until the 16th
my days of activism against gender-based violence. Yes. Thank you for asking that question. It's a very important question, and I think I will answer it premised on the gender-based violence activism that is going on. Yes. Because some women end up being physically abused by their spouses, sometimes by family members for giving birth to children with clefts, because it's always an assumption, one of the many assumptions, that they committed adultery against their husbands. This is why they gave birth to a child with a cleft. So because so many people have never seen a cleft mudzinza ravo rese hamsani mambona cleft motofungidzira kuti pane zvakaitwa namai ivavo and vamwe vanotorohwa vamwe vanorambwa vamwe vanoitwa zvakasiyana siyana, psychological abuse chai. Even kutuka munhu ikoko kuti uri muroyi violence. So at the end of the day zvinhu zvakawanda zvinoitika kune vakadzi vatinoshanda nawo. Saka which means a lot of women vanenge vachipomerwa kuti ndiwo vakonzeresa. Exactly, vanenge vachipomerwa ndiwo vakonzera and vamwe vacho vanotodzinga vodzokera mushakweni. It appears pakaita problem pakaita dambudziko, the blame inobva yaendeswa kunani kune mukadzi, which is very bad, which is very unfortunate. Zvinhu zvatisingadi izvozvo hapana munhu anenge azvikonzera, and mamacauses acho zvatinotedu ndezvemudzinza redu kadzimwe nguva nekuti tinenge tisinambobvira tambona hama yedu yakadaroka, we assume kuti munhu iyeye anenge azvikonzera, but hazvisi zvekublamana, because pamwe itete guru vedu vakanga vaine cleft vatisina kumboona, takazvarwa vasisiko. Saka kuti uti mhuri medu hamuna zvinonetsa kuti ungazvitaure izvozvo, nokuti maziteteguru edu ese akashayika ese akasotisiya kare, hatingazivi kuti anga aine cleft ndiyana anga asina ndiyana. So it can be genetic? Yes, it can be genetic. Ndo chinhu wani chakaprove kuti it can be genetic. Okay. Yes. I think muchishona titsanangurika tichiti it can be genetic tinomborawo kuti chinyi. Okay, kana chiti it can be genetic tiri kutora zvo zvemudzinza medu, kuti imi mune muchinatsoziva kuti isusu heduka kumba kweduka dzimwe nguva pana sekuru edu akambozvarwa wanga akaremarawo gumbo rawo, then pamunoona umwe mwana anenge azvarwa akaremara gumboka, ndozvamunoti zvedzinza zvemuropa menyu, zvinhu zvinokonzerwa nekuti idzinza renyu ilaini yenyu yemumba menyu inenge ichizvara vanhu vanonga neproblem iroko, zvinenge zvichifamba mumajinzi enyu atinoti majinzi, handizozivi kuti mushona anonzi mai. Okay, then Yona, as we are now winding up our program, what is your message to the people of Zimbabwe and to those vane cleft defect vari mudzimba nevari kwakateera vakateerera ZFM? Okay, thank you so much, first of all, to ZFM Stereo for inviting us and giving us this opportunity to talk about clefts. And I want to encourage those who are listening, I want to encourage us Zimbabweans, ndiri muZimbabwenini, kuti zvinhu zvatisingazwisisika zvakangonaka kuti munhu uti ndakumboenda kombofunda kuti ndezvei. Haikona kuti munhu unotanga kungofunga kuti ndezvakati, nekuti inini handisi doctor ndakagara pana, iwe hausi doctor pamwe kwauri ikokoko. Saka dzimwe nguva munhu kana usingazwisisi something, you have to go and learn, seek information kuti unzwisise kuti zvimbori zvii zvendakatarisana nazvo, musati mapomera vamwe vanhu zvimwe zvinhu kana kutanga kuita zvimwe zvinhu zvisina kururama towards other people. Uyezve ndinokurudzira kuti let us just be accepting, ngatide vamwe vedu mumacommunity atinogara umo, munhu iyeye kana achinge azorapwa munozonyara nezvemaimbomuita zviya zviya. Saka ngatidananei, tifarirane, tikurudzirane kuti munhu kana ine problem ngaende kuhospital. Uyezve zvingatibatsira zvekuti vabereki vaya vanenge vachitambudzika kuti mwana ndobuda naye sei mupublic muruzhinji, vanenge vasingachasangani nedambudziko iroro. Saka inyaya yekungoti tinzwanane, tifunde, kufunda ndo chikuru, kuti ukadzidzawo something unozozivawo kuti unofana kudini maererano nechinhu ichocho, panzvimbo yekuti ungoite nzira yako yawafunga isiriyo. Okay, thank you very much Yona for coming to Youth Matters. But Zimbabwe, let's remember that coronavirus is still with us, so please practice social distance. Let's wear our face masks. My name is Zororai Nkomo. Let's meet next week Monday same time on another edition of Youth Matters. It's goodbye for now. Thank you. Health Matters. Your body, your choice, your life.